Om Shri Gurubhyo Namah Hari Om. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama Devah Bhadram Pashyemakshabhiryajatrah Sthirairangaistustubhagam Sastanobhih Yasema Devahitayadayo Swasti na Indro Vruddhashravah Swasti na Posha Vishwavedah Swasti nastaksho Harishtanemi Swasti na Brahaspatirdhadato Om Shanti 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 Om Agni Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yayodhyasmat Juhurana Meno Bho Istam Te Nama Bhuktim Videma Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmana Brahma Varchasi Jayatam Arashtre Rajanya Shuraishadjo Adivyadhi Maharatho Jayatam Dodrim Dhenur Voda Nadvan Ashusapti Purandhiryosha Jishna Rateshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikamena Padjanyo Navarshata Palavatyo Navoshadaya Pachantam Yogakshemo Nakalpetam Om Shanti 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 Apyayantu Mamangrani Vatprana Chakshuhu Stotramato Balamindriyani Charak Sarvani Sarvo Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuriyam Mama Brahma Nirakaroto Anirakaranam Astu Anirakaranam Me Astu Tadhatmani Nirateya Upanisatsu Dharma Te Mai Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om Namaste. Yeah, welcome to the second session of the Mahanyasam for this week. So we are just trying to understand and also make Parayanam of the Shiva Sankalpa section of Mahanyasam. Afterwards, we'll have prayers to Indra, Agni, and Sastanga Namaskara, and so on. And this Mahanyasa not only contains the mantras, also some Brahmana portion also is involved. Therefore, the Mahanyasa is a beautiful anthology, like making a relevant selection of the mantras so that we will be able to understand the importance of Rudra, the Vibhava of Rudra, and the manner how we are able to invoke Rudra into us, and we identifying with the Rudra, so that when the work is going on, when the Pasheka or Puja or Archana, whatever it is going on, then there is no difference between you and the God. See, when there is Samatvam established, the fear is dropped. As long as you think that somebody is higher, somebody is superior, somebody rich like that, then you will not be comfortable. So this Mahanyasa is a measure that has been presented to us or given to us by Rishis like Bodhayana and others, that we can also be free from fear. Bhaya illade anandavagi, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾವ ತರಹ ಭಯ ಇಲ್ಲ. It is just like Krishna and Arjuna who come in dialogue in Bhagavad Gita. Nobody is afraid of other. They are all friends. And again, in this Tanme Manasiva Sankalpamastu anta ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ, so Tat Siva Sankalpam me astu Tat Siva Sankalpam. Actually, Siva Sankalpa is the reality. What is exactly reality is always a question mark, but we have to try to reach up the reality in our own sattvic way,
in our own yogic way and see that we reach some stage which we consider as part of reality, but we may not be able to surmount the reality. So here, in this Anuvaka 15, we have covered yesterday that you can see that Rudra may be abstract, but he's a Purusha. And the Paramatma, the devotee says that I understand or I imagine the Purusha to be very, very superb, very great. And he is highly brilliant. Devata. Devata Shabda means luminary, highly brilliant in a number of aspects. So, Aditya Varanam, and whenever he is there, Paramatma is there, there is no darkness, there is no negativity. All negativity will disappear. So long Paramatma doesn't interfere, we are just confused and we are on the way. But when once we adopt and believe and bestow faith on God, that's exactly why we have the three Mata Acharyas like Sankara, Madhva, Ramanuja, and so many scholars, philosophers and saints who went on teaching us a lot of concepts and practicable ones so that we remain comfortable. So here, Dhiraha Pasyanti. So you have to turn to be Dhira. That means Dhi is Buddhi, Ra is to be given. So you should always expend your Buddhi or Upasana so that you will be able to Yonim Paripasyanti. You have to look at the Yoni, the source or the original of that. Something like when we say we are doing this Kundalini Upasana, where is that Kundalini Shakti? That Kundalini Shakti is the Mooladhara. Mooladhare Stito Nityam. So Mooladhara Ikanilaya Yai Namo Namaha. Whether it is Adishakti, Lalita Parameswari, or the universal, all pervasive God Ganapati or Paramatma, they say that you are there in the Yoni. So that is Mooladhara. And Dhiraha Pasyanti. And again, what is that work that he has done in the next one? Yasmai Dhiraha Kavayaha Punanti Brahmanam Enam. So Enam Brahmanam Punanti. Already Brahma is purified fellow. Avrigenu Bekagilla Suddha, Niravajya, Nirantara, Satya, etc. Gnana, Brahma, all highest attributes are there for Paramatma. But to our Trupti, we have got to please them. Therefore, here it is said, Kavayaha Dhiraha. Who are Dhiras? They are all Kavis. Kavi andre, they have got that power of imagination. Their mind can stretch to any limit. There is no limit at all. The other day I explained that you can imagine the routine of gods, the routine of the munis who stay not only who meditate or do tapasa not only upon the earth. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಳಿದಾಸ and such poets say that ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಪಸ್ವಿ ಜನ ಇದ್ದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ they are all called Krantadarsins. Therefore, they are all Kravis. And Indum Tvam Brunata. So, who is that Brahma? He is a Indu. Amrita Kiranaha, Amrita Mayaha, Amrita Yonihi. So, ಆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ also Stavaram, Jangamam, Jauhu, Akasham. So these are all the things available in the universe. What are they? That is one Stavaram, stable things like trees, and Jangamam, like rivers, and Jauhu, the heaven, Akasham, the entire space or universe. So there are so many universes, and the horizons are also there. Therefore, you observe that they are Antha Paramatmana Karanayinda,
ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಶಿವಂ ಅಸ್ತು, ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ಪರಾತ್ ಪರತರೋ ಹರಿ ಯತ್ಪರಾತ್ ಪರತರೋ ಧೀಶಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಚೈವ ತತ್ಪರಾತ್ ಚೈವ ಯತ್ಪರಂ ಯತ್ಪರಾತ್ ಪರತರೋ ಜ್ಞೇಯಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ. ಜ್ಞಾನಂ, ಜ್ಞೇಯಂ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಒಳ್ಳೆ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಡ್ ಜ್ಞೇಯ. ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪರ್ಸೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೀತಿ ಭೃಗುರ್ವೈವಾರುಣಿ ಪಿತರಂ ಉಪಸಸಾರ ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ದೆನ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಪಸ್ಸಿಂದ ನೀನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ, ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಜ್ಞೇಯ ಪದಾರ್ಥ. ಆ ಜ್ಞೇಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಧನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞೇಯ ಪತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂಡ್ ಜ್ಞೇಯಂ ಎರಡು ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿದೆ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಚೈವ ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಚೈವ ಯತ್ಪರಂ ಯತ್ಪರತಾತ್ ಪರತೋ ಜ್ಞಾನಂ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರತರಂ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೇ ಪರ, ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಪರವಾಗಿರೋದು ಪರತರಂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ, ಯಾ ಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಯು ಮೇ ಸೇ ಓ 1 lakh ಇದೆ. And the other fellow who will say, oh, there are only 1 lakh or 1 crore nakshatras. And no, there are more than 1 lakh or that number. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್, and to establish what is new, you have to work. But you will not be able to realize or get the count of stars in the sky. ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಪರಾತ್ ಪರತಃ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಚೈವ ತತ್ಪರಾತ್ ಪರತೋ ಪರಂ. ನೌ ಪರಂ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ. We have been in Sanskrit using the word param because param is something more than you. Atma, atmane namaha. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನಗೆ ನೀನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಟು ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ರಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ತರಹ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಆ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಪರಂಪರತರಂ. ಅಂಡ್ ಆ ಪರಂಪರತರಂಕಿನ್ನೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರೋದು ಜ್ಞಾನಂ. ಸೊ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನ ಆಗಿ ಮೇ ಐ ಬಿ ಶಿವಂ. ಸೊ ನಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ತತ್ ಪರಾತ್ ಪರತೋ ಜ್ಞಾನಂ ತನ್ಮೇ ಮನಃ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಏನು
ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಥಾತೋ ಜ್ಞಾನ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಅಥಾತೋ ಆತ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಅಥಾತೋ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅಂತ. ಅಥ ಅಥ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ಅತಃ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್, ತತಃ. ಸೊ ಈ ಅತಃ, ಅಥ, ತತಃ and etc. All these pronouns will tell you indefinite. That is, there is still something that you should seek after. ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜ್ಞಾನಂ. I have seen a professor in Karnataka College, Dharwad, who is a Master of Arts or MA degree holder in 27 languages. Look at that. And he composed poetry in 27 languages and poems and published. And that book to release, I was present. The Dara Bendre, you know, the famous Kannada poet and all that. So Dara Bendre was there to release the book written by that Madaliyar. Now I remember, long 1965 or around that time. So ಆವಾಗ 27 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್, ಈ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್, ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ to pursue. That's why Jnanam. And again, it is said Parat Parataram Brahma. What is that Parataram? Parat kanna Parataravagirodu yavudappa anta helidre, that is what is equal to algebra. Parat Parataram. Para plus para paratara is equal to Brahma. This algebra equation. Andre Brahmananu vividhavagi define ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the entire, all Upanishad tries to define Brahma. For example, your English al helbekadre, Dr. Radhakrishnan, you all know that he wrote so many volumes on philosophy. Al one kade Dr. Radhakrishnan, Sir Radhakrishnan, the ex-president of India, who is no more now, he says, Brahma is the supra cosmic transcendental force anta helidare. ಸೂಪ್ರಾ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪರಾತ್ ಪರತರಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂಡ್ ಅವನಿಗಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ ಇದ್ದವನು ಯಾರು? ಹರಿಹಿ. ಪರಾತ್ ಪರತರೋ ಹರಿಹಿ. ಸೊ ಹರಿ ಇಸ್ ವಿಷ್ಣು, ಪರಮಾತ್ಮ, ಈಶ್ವರ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಏಕ ಇದ್ದೇವ. ಆ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇವ ಸವನೇಶು ಸಂಸಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ is the son of Hari, and we are all the children of the Brahmadeva, Brahmaputras. Therefore, you remember there is a Brahmaputra river, very ancient river flowing in North India. So Brahmaputra river even today is there. People take dip in that, and as I come to know about it. So ಈ ಹರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಿನ್ನ ಪರದಲ್ಲಿರೋನು. He is also super. And so Hari is the final thing. And again, Yat Parat Parato Dhisham. So ಈ ಅಧೀಶ ಹರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್. Therefore, ಈ ಹೈಯರ್ ಪೆಡಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. That's why we have got a slokam in Mahanyasa itself. Gaganam gaganakaram sagara sagaropamaha anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. How is the gaganam? ಆಕಾಶ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಕಾಶ ತರಹನೇ ಇದೆ. No comparison. You cannot compare the ಆಕಾಶ. And ಸಾಗರ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರಃ ಸಾಗರೋಪಮಃ. ಈ ಸಾಗರ ಸಾಗರ ತರಹನೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಮರಾವಣಯೋರ್ ಯುದ್ಧಂ ರಾಮರಾವಣಯೋರಿವ ಅಂತಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಆಕಾಶಂ ಗಗನಂ ಶೂನ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶೂನ್ಯ ಅನ್ನೋದು 0,
you know that wonderful numbering. If you put 0 after 1, the value keeps on growing. And if you put one integer number 1 after 0, no. So imagine, so when you consider Paramatma is 0, then the digital situation begins. But Paramatma yaru andre ಒಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರೋ zeros ಎಲ್ಲ Paramatma Swarupa. That's why Adhisham. So you have got introduced the Jnana and then Parat Paratara and Brahma, and Brahmaniginna ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು Hari, Hariginna ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು Adhishaha. Tanme manas Shiva Sankalpamastu. So Ishaha Adhi andre artha ಏನು? So Isha andre all controller. Therefore, in Mahanyasದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂದನ್ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಭಿಷೇಕಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇತಿ ಈಶಾನಮಾವಾಹ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರದಾಯಕಂ ಶಾಂತಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾಶಿವಮಹಂ ಭಜೆ ಇತಿ ಈಶಾನಮಾವಾಹ್ಯ ತಥೋ ಧಾರಾತ್ ಭರತ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ, ಈಶ್ವರ, ಈಶಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ highest terminology that we observe whom we are trying to please in the rite of Mahanyasa. Therefore, Isham tanme manaha Shiva sankalpamastu. So Ishvara is the only one fellow who is able to come to the equation of the Tat. Tat Ishvaraha. So that Ishvara who claims to be of that position, he has to bestow in us sankalpas Shivam, successful. Shivam means successful and palatable and abbreviable. Therefore, yat parat paratodhisham. So adhi. Ultimately, what is the word here? Adhishaha. Not simply Ishaha, but Adhishaha. 2 words describing that. Ee adhiyano preposition or prefix will have more better meaning given for the term. For example, you see, another example I can give you. Nandan, can you give me one example? Illa. Bhairappanavare ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋದು ಯಾವುದು? Adhyayana. See, Adhyayana andre, Ayana andre procedure in knowledge. Under Adhyayanavaga, you have got a syllabus there or a particular topic. So with reference to that topic, you are proceeding. Therefore, you say Adhyayanam. So the Ishatvadalli kuda superior, ಅದಕ್ಕಿಂತ beyond normally ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ when you are talking about Shiva Sankalpas, you are targeting the highest Paramatma and pleasing him and making him to be bestowing in us peace or shanti ultimately in our activity. So Subramanyavare, if you have text, start reading this. Ya Vedadishu Gayatri Sarvavyapi Maheshwari Rugvajussamatharvaischa Tanme manas Shiva sankalpamastu. Yo vai devam mahadevam paramam purusham purushottamam yaha sarve sarva vedaha cha tanme manas Shiva sankalpamastu. Odi 19 and 20. Vedadishu Gayatri Sarvavyapi Maheshwari Rugyajussamatharvaischa Tanme manah Shiva sankalpamastu. Yo vai devam mahadevam prayatah pranatah shuchihi yah sarve sarvavedaischa tanme manah Shiva sankalpamastu. Very good. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ
ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ. ನಾನು ನೀನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ 8 ವರ್ಷ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ, ವೈಶ್ಯ ಹುಡುಗನಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಅಂತ ತನಕ ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಷೋಡಶಾತ್ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾತಿ ವರ್ತತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ 8 to 16 ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ. ಅಂಡ್ 12 to 20 ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಮಾರರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ 16 to 24 ವೈಶ್ಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ ಟು 12 years ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಆರ್ ಪೂಜಾ ಆರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜನ್ಮ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ, ಗುಣ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಸಹ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ಅಂಡ್ ಕರ್ಮ ಒಂದು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಂ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೀಟರ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪರ್ಸಾನಿಫೈಡ್ ಡೈಟಿ. ಅಂಡ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಷನ್. ಆ ಮ್ಯಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಗಾಯತ್ರೀಮವಾಹಯಾಮಿ ದೇವಾನಾಂ ಧಾಮನಾಮ ಅಸಿ. ಅಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಧಾಮ ಆಫ್ ದೇವಾಸ್. ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಚಾರ್ ಧಾಮ್. ಚಾರ್ ಧಾಮೆ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ and there is no only 4 dhamas. There are, how many gods are there? All gods are there seated in Gayatri Palace. And therefore Gayatri also is a SB account, savings bank account. ಅದು ತಂದೆ ಆ SB ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1,000 ಕೊಟ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿ ತಾನು ಓನ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸಿಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ GT ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲ, MT ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಫಲ ನೀನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ, ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಂತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಂ ತತ್ಸತು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಶ, ಅಧೀಶಃ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ತತ್ಸವಿತು ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನೋ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ? ವೇದಾದಿಷು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವೇದ ಸಂಹಿತಾಸ್, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಥರ್ವವೇದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್. ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಸ್. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ? ಯಾವ ಮಂಡಲ? ನಂದನ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ 10ನೇ ಮಂಡಲ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3rd ಮಂಡಲ 62nd ಸೂಕ್ತ 10ನೇ ಮಂತ್ರ. ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? 3rd ಮಂಡಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ. ಅದು ಈ ಮಂತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. Therefore, before you start, you remember the Rishi, Devata and Chandas. Vishwamitra Rishi,
ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೆಣ್ಯಂ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ 16 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ. 16 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 9 ಮಂತ್ರಗಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ 11ರಿಂದ 16 ತನಕ ಕೂಡ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಸವಿತೃ ದೇವತಾ ಸೂಕ್ತ 16 ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಆ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಬು. ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಯಹ ನಹ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಆಫ್ ವರ್ಬಲ್ ವೆಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಆಫ್ ಋಗ್ವೇದ, ಈ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಬು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್, ನೋವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಬೇಕು, 62ನೇ ಬೇಕು. 10ನೇ ಮಂತ್ರನಾ? 10ನೇ ಮಂತ್ರ, 62 ಸೂಕ್ತ 10ನೇ ಮಂತ್ರ. ತತ್ಸವಿತರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಋಗ್ವೇದ 3rd ಮಂಡಲ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಿಡಲ್. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ 9+ ಆಮೇಲೆ 9 ಮಂತ್ರಾಸು ಇದೆ ಸಾವಿತ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದ. ಜಪದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಃ ಅನ್ನೋ 3 ಮಂತ್ರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಜಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇನ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳಿಂದಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಭೂಹು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ, ಭುವಃ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಸುವಃ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಸೊ ಈ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಭೂಹು ಭುವಃ ಸ್ವಹ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎನಿವೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ? ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರಿ ಓಕೆ, ಮಹೇಶ್ವರಿ, ನಾಟ್ ಅಧೀಶ್ವರಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗಾಯತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗಾಯತ್ರಿ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವರಿವೇರ್. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್, ಬಟ್ ನೀವು today I stop here because I got to go somewhere.
So Shanti mantra Hevarna will continue next. Sri Om Sahana Vavatu. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya. Sarve bhadrani pashyantu. Markaschi dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat.